Okay, Assalamualaikum and hi everyone. So, kita akan masuk pada subtopik 4.3, forces ataupun force on a moving charge particle in a uniform magnetic field. So, kita akan belajar dua benda je dalam 4.3. Untuk this video, the first one, kita nak belajar explain and use magnetic force equation. Maksudnya, you kena tahu how and how magnetic force equation terjadi dengan kita kena guna. Okay. Yang kedua, kita kena determine the direction of the force. As we know, force ialah vector. So disebabkan dia vector, dia perlu ada magnitude and direction. Okay. Tapi hari ini kita nak belajar force in a uniform magnetic field. Okay. So we go to the first part, which is, okay, the explanation here state that a stationary electric charge in a magnetic field will not experience any force. Okay, for example, I have this thing. Okay, this is my uniform magnetic field. Semua ni uniform magnetic field saya. Okay, so uniform magnetic field simbolnya ialah B. Okay, yang gambar A ini dia pergi, all the magnetic field pergi into the page. Okay, dan yang kedua, yang B ini, B dia constant dan dia out of the page. Ya, macam kita belajar sebelum ni. So, dalam ni, the whole thing dalam ni, semua magnetic field. This one pun semua magnetic field. So, if I put one charge inside here, the first one, for example, saya letak satu positive charge. Okay, this one saya letak satu negative charge. Tak kisahlah positif ke negatif. Saya just letak charge. Okay, charge yang stationary. Maksudnya, dia tidak bergerak, not moving. Bila not moving, velocity-nya equals to 0. So, bila ada dalam ini, charge letak dekat dalam ni, dan dalam uniform magnetic field, tak ada apa-apa force. Nothing. Saya letak je, takkan ada force. So, force, magnetic force equals to 0. Takkan ada magnetic force. Okay, but, okay, tetapi, okay, kalau charge is moving with a velocity in a magnetic field, then we'll experience a force. Tetapi, kalau charge ini, dia ada velocity, dia bergerak. It's either dia bergerak ke atas, ataupun dia bergerak ke bawah, dia akan menghasilkan magnetic force, FB. Okay, so this one kita panggil sebagai magnetic force. Dengan syarat dia kena ada velocity. Kalau tak ada velocity macam awal tadi, the first one tadi kan kita kata, kalau kita letak je charge dalam B, letak je, tak ada velocity lagi. So dia takkan ada force. But if we put charge inside B, then charge kita bergerak dengan velocity. So dia akan experience magnetic force. Okay? So this force known as magnetic force. So, magnetic force simbolnya ialah FB, disebabkan dia force, dia akan ada magnitude and direction. Okay, now we want to know how you want to find magnitude. Macam biasalah, magnitude kita akan guna formula, direction kita akan gunakan our right hand rule. Okay, so we go to the magnitude first. Okay, so ini dia describe panjang-panjang kat atas ni, tapi you have to know the magnitude of the force. The formula is the one and only F equals to QVB sin theta. Okay, Q ialah charge. For example, kalau proton, charge kita constant 1.6 exponent negative 19. Elektron pun sama, dia constant 1.6 exponent negative 19. Okay, so kalau V, dia ialah the velocity of the charge, B magnetic field kita ataupun magnetic flux density, sin theta. So theta ni apa? So theta angle between V and B. This is the most important thing. So theta ini ialah angle antara velocity dengan magnetic field. Okay. So this is how you find the magnitude. Nilai sahaja. Okay. Now we go to the example 5 dekat nota kamu. It said that calculate the magnitude of the force on a proton travelling 5 exponent 7 meter per second in the uniform magnetic flux density
1.5 Weber per meter square. Okay, so kita keluarkan all the info yang ada. Okay, so info I have a proton. So saya tahu charge saya ialah proton, dan proton dia dah bagi dekat sini 1.6 exponent negative 19 coulomb. Okay, and dia bagi velocity 5 exponent 7 ms negative 1, dan dia bagi B. So Weber per meter square ni pun unitnya ialah Tesla, sama je, 1.5 Tesla. Soalan tanya calculate the magnitude of the force FB kalau velocity of the proton is perpendicular to the magnetic field. So macam mana? Velocity ke sini for example, dan dia perpendicular. So perpendicular ialah 90 degree to magnetic field. So I know this is the theta. Sebab theta tadi ialah angle between V and B. Dan dia mention dekat sini perpendicular. So one more info that I have, theta equals to 90 degree. Okay, soalan minta cari FB. So simple sahaja. FB is equals to QVB sin theta. So I have Q 1.6 exponent negative 19. The velocity is 5 exponent 7. B is 1.5 Tesla sin 90 degree. So if you calculate, you akan dapat 1.20 exponent negative 11, dan unit untuk force is always Newton. So do I need to find the direction? No, because soalan hanya minta the magnitude. Okay, so settle for example 5. So we go to the direction. Sebab force mestikan ada magnitude and direction. So how I want to find the direction? As usual, kita masih menggunakan right hand rule. Okay, tapi this one is berbeza sikit lah pada 4.1 hari tu. Okay, so now right hand rule is very simple. You kena guna tangan kanan, dan now you punya thumb, ibu jari kamu, dia ialah you punya B. No, thumb. This is palm. Ialah you punya force. Okay, you punya 4 fingers, you ada 4 fingers. These 4 fingers ialah velocity, dan you punya palm, tapak tangan, ialah magnetic field. Okay, so how? Okay, kita tengok kat sini, example ini. So kalau kamu masih kurang jelas, later dalam kelas saya explain. Tapi kamu kena ingatkan saya. So velocity, saya punya fingers. B, saya punya palm. So palm saya ke bawah, finger saya ke kanan. So palm ke bawah. So force, saya akan dapat FB into the page. Okay, for this one, B saya ke atas, FB velocity saya ke sana. So saya akan dapat this one. Sekejap saya cari FB to the left. Okay, and for this one, palm saya into the page, velocity saya ke bawah. Okay, so palm into the page, velocity saya ke bawah. So saya akan dapat direction of force saya ke sini, to the left. Okay, and this one I akan dapat B. So B dekat sini, right hand grip rule. So this one you akan dapat BU into the page. So velocity ke sini. So force saya akan dapat upward. So later, this one, this part, kalau you kurang jelas lagi, I will explain more in, dalam kelas. Okay, so now we go to the example 8. Okay, so example 8 basically dia sama dengan example 5. So you can try to do example 8. Okay,
yang berbeza. Okay, this one, okay, by your own pun sebenarnya. Okay, so kalau kamu tahu, kamu tengok dia dah bagi velocity, dia dah bagi B, dia minta F. Okay, sama juga untuk soalan yang pertama ini, dia kata perpendicular. Okay, saya lukis dulu, nanti kamu tolong kirakan ya. So velocity perpendicular to B, so you punya theta is 90 degree. Dan soalan B, dia kata velocity make an angle 50 degree with the magnetic field. So velocity and magnetic field 50 degree, dia punya theta. So yang berbeza dia punya theta, so you can calculate because you have the Q juga. Okay, by using the formula FB equals to QVB sin theta. Okay, so you akan dapat untuk A dan untuk B. Okay, so itu settle untuk 4.3. Okay, next we will learn 4.4. So thank you.